سلام به دوستان و همراهان عزیز منصب. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. دوستان عزیز، همونطوری که میدونید لایو امشب راجع به نور گیاهان یا همون لامپ رشد گیاهان هست. این موضوع خیلی مهمه و خیلیاتون راجع به این موضوع خیلی چیزها شنیدید، خیلی اشتباهات شنیدید و خیلی موضوعات درست هم شنیدید، ولی ما اینجا امروز یک شخص بسیار مهمی رو داریم که این شخص خیلی راجع به گیاهان و لامپ رشد اطلاعات زیادی داره. چون که الان لایو ما تازه شروع کردیم، افراد کمی هستن توی لایو، ولی کم کم وقتی تعدادمون بره بالا ما درخواست رو به آقای ولاد میدیم. ما درخواست رو و در مورد موضوع اصلیمون که لامپ رشد هست صحبت کنیم. شما هم لطفی کنید و لایو رو شیر کنید با دوستانتون که تعدادمون زودی بره بالا و این موضوع رو همه ازش استفاده خوب ببرن. چون من الان دارم آقای ولاد رو اینوایت میکنم، الان نمیتونم خودم شیر کنم. لطفاً یه کمکی کنید، لایو رو شیر کنید به کسانی که میخواستن توی لایو باشن. خیلی سوالات زیادی پرسیدم، منم اینجا نوشتمشون که براتون ترجمه کنم، به آقای ولاد بگمشون و ایشون هم برامون ترجمه کنن. خیلی دستشون پره در این قضیه و امیدوارم که شما هم لذت ببرید. سوالاتتون رو از قبل دسته‌بندی کرده باشید که از آقای ولاد بپرسیم و بهترین جواب‌ها رو بتونم براتون ترجمه کنم. خیلی ممنونم از حضور همگی. فکر کنم مشکلی هست. یه لحظه من دوباره اینوایت رو بفرستم. خب همین الان داشتم با آقای ولاد صحبت میکردم و سوالات رو با ایشون هماهنگ کردم که چه سوالاتی پرسیده بودید و اول در مورد تاپیک همون موضوع اصلی خودمون صحبت میکنیم، بعدش بریم سراغ لایو. الان من تعداد افراد رو نمیبینم. خیلی ممنون. سلامت باشید دوستان عزیز. احساس میکنم که نتشون ضعیف است. من براشون لایو رو دوباره ارسال میکنم تا ایشون بیاد. شما هم در همین حین که ایشون میخوان بیان لطفاً لایو رو به دوستانتون بفرستید تا تعدادمون بره بالاتر و انرژیمون زیادتر بشه. ممنونم از همگی. technical problems. دوستان خودشون میگن که مشکلات فنی بود، الان رفع شده، الان درست شده. No problem, I'll be here and all followers are here. تصویرشون هست. صحبت کنم. من نه تصویر دارم نه صدا. نمیدونم. I don't have any video or any voice. Do you hear me or something? Somebody says he says that I speak with you, but I don't have any voice or something. I don't know the Instagram problems. I hope it goes fixed. I don't know what doesn't. نه دوستان نیستن ایشون الان. من تصویرشون رو ندارم. لایو رو شیر کنید تا درست بشه. نمیدونم اینستاگرام احتمال زیاد دوباره باگ داده، نمیدونم چرا. درخواستشون رو قبول میکنم، خودم هم درخواست میدم، ولی خب دوباره درخواست اومد send request. خب Can you hear me? Hi, how are you, Mr. Vlad? Hey, I'm good, thank you. I don't know what was happening. It just kept disconnecting. Yeah. It has a problem. I don't know what was it, but it seems like you fixed it. Thank you so much. And Okay, thank you great. so much for accepting my invite. And it is so great to have a great
I don't know how to say. You inspired me into the plants, into growing them, and it's been a great content on your page. If you memorize me about the years ago, I sent you a request. Can I use your contents? You said yes, and after that, 4 years or 5 years ago, I started the Instagram and making contents and being in touch with you. It has been a great pleasure to have you, and you accepted my request. Thank you so much for having me. This is it's really great. I'm happy to be here with you on a live. And yeah, I mean, I remember the day you sent me the request, and it's been great being in touch with you through all this time. Thank you. This live video, people, we want to speak about the grow lights, and I'm going to translate to Persian, and I want to speak a little Persian. Forgive me a little moment. دوستان، امروز همونطوری که میدونید لایومون راجع به گیاهان است که گیاهان نورشون چطور باید باشه و موضوع اصلی، یعنی موضوعی که ارجحیت داره اینه که نور رشد گیاهان، لامپ رشد گیاهان باید به چه صورتی باشه و این موضوع رو اول شروع میکنید صحبت کردن، بعد میایم سراغ سوالات شما. I'm done with translating. Okay. Thank you. How do we start the content about the grow lights? When do we need to start using grow lights or something? It is, how does it depend on using them or not using them? Okay, so let me start with this. I mean, if you have a lot of natural light, you don't necessarily have to use grow lights. I think grow lights are great for people who don't have a lot of natural light in their homes, or people who want to keep plants in corners of their apartment, like distant corners that are far away from windows, parts that are not going to get a lot of light. And grow lights are also very useful for everyone during autumn and winter, because, you know, there's not enough light, days are shorter, cloudy, not a lot of sun, so plants can often struggle during those months. Okay, I'm going to translate all the things you say. دوستان، من از آقای ولاد درخواست کردم که لامپ رشد گیاهان در چه مواردی قابل استفاده است، چه مواردی استفاده کنید، چه مواردی استفاده نکنید. ایشون هم توضیح دادن که وقتی که نور کافی داخل خونمون نیست که گیاهانمون ازش استفاده ببرن، ما مجبور میشیم از لامپ رشد گیاهان استفاده کنیم. مثل همون گوشه‌ای که توی تصویر خونه خودشون میبینید، اون گیاه آلوکازیا که هست داره با نور همون مصنوعی داره استفاده میشه و همین در جایی مثل کلاب ها، در جایی مثل کافه ها اینها استفاده میشه، در جایی که نورشون کمه و مجبور هستیم از نور مصنوعی استفاده کنیم و نور مصنوعی به گفته خودشون خیلی از نور طبیعی بهتر. I would add something else. So also, if you want to, even if you have enough natural light, but you want to supplement it, you want your plants to reach their maximum potential, you can also use grow lights. So I have some plants that get no natural light at all, but then I have also some plants that get a lot of natural light, but I just want to give them even better conditions, so I also supplement it with some grow lights. دوستان می‌فرمایند که گیاهانی که ما داریم ممکنه حتی لامپ رشد رو به خاطر این استفاده کنیم که شرایطش رو حتی داشته باشیم که بتونیم از نورهای مصنوعی استفاده کنیم، اما خودمون میخوایم که تجربهمون بالا بره با استفاده از اینها و این میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون نور بهتری میتونه گیاه دریافت کنه که عملیات سنتز و دریافت مثلا همون منابع طبیعی آب و از برگ‌هاش شروع کنه. And another thing that I can add, if you are a commercial plant grower, if you are not just a hobby grower, obviously then you should use grow lights, because you know you can't control natural light. You don't know if it's going to be a sunny day or not. If it's cloudy, you're not going to get a lot of natural light. So obviously, if you're a commercial grower, by using grow lights, you're able to control the environment and provide plants with optimal conditions.
Okay. Many of my followers following the contents about the carnivore plants, and it is so interesting to me, also for me. And the things are happening with the carnivore plants are so complicated, and the light is so matter for them. And I'm going to translate this, and we go on after I translate. Thank you. دوستان در مورد گیاهان گوشتخوار گفتن که نمیشه کلا نور طبیعی استفاده کنی، چون نور طبیعی رو اصلا نمیشه کنترلش کنی. ببینیم مثلا امروز ابریه، یه دفعه نور هوای ابری واسش مثلا خوب نیست، نور کم میشه دیگه، یا هر اشکال دیگه ای که ممکنه توی طبیعت رخ بده که باعث بشه اون نور طبیعی رو ما نداشته باشیم. پس در این صورت میتونیم از نور مصنوعی استفاده کنیم و این نور مصنوعی برای گیاهان گوشتخوار خیلی خوبه، چون راحت میشه این نور مصنوعی رو لول بندی کرد و طبقه بندی کرد و اون گیاهانی که اون نور رو نیاز دارن رو براش استفاده کنیم. Okay. Okay, I'm done translating here. Okay. So shall we go maybe through the questions that you received from your followers? Yeah. One of my followers asked about the grow lights with the violets. She said the natural light is better for the violets or the grow lights. I just only have the eastern light for my house till the middle of the day. What should I do? So that's a tricky question. Like, I wouldn't say that natural light is better or that grow light are better. For the violet, she wants to know about is it possible to use for the violets? Yes, absolutely. And a lot of violet growers, they don't use any expensive grow lights. They actually use those fluorescent tubes. They're called T5. It's just a plain long fluorescent tube. And since violets do not take up a lot of space, it's actually, they can be very well grown on shelves, similar to this one. Let me just show you. So I have can I switch the camera? Yes, I can. So a lot of people grow violets on shelves like this, where they just, place grow lights underneath the shelf because they don't take up much space. And I can show you this shelf a little bit later and talk about it in more detail. But when it comes to violets, yeah, thank you. I mean, it depends on, I assume she's just a hobby grower. She probably isn't growing them commercially to sell them. The only way to say for sure whether she has enough natural light to grow them would be to actually have a light meter, to have something like this. And these are very inexpensive devices that, people can get basically for a price. It's a light meter, right? This is a light meter. This is generally useful for natural light. You can use it to measure some types of grow lights, but to measure a grow light, you need a power meter, which is a more expensive device. Power meters usually go for $500 and more. If you want to measure a grow light, then you generally need something like this. Although I do have a tip for that. There is a new app that showed up recently. Actually, maybe not recently, but I found out about it recently. There's an app that turns your phone into a power meter. And it's very... You want to translate? Sorry. Can I have... because I was forgetting the contents. I'm going to translate. دوستان پرسیده بودید توی سوالات طبقه بندی شده که توی دایرکت و توی اون فیلدی که گفته بودم سوالاتتون رو نوشته بودید، پرسیده بودید برای رشد بنفشه لامپ بهتر یا نور طبیعی، چون فقط آفتاب شرق رو دارم تا ظهر. و آقای ولاد در مورد این موضوع گفتن که برای کلا بنفشه ها، کسایی که بنفشه ها رو پرورش میدن، یک نوعی از لامپ ها رو دارن، لامپ های رشد. Sorry, I just forgot about the name of the light, name of the grow light. It was D5? T5, yes. T5. Let me just write it down. T5.
Thank you. که اسم این لامپی که برای بنفشی ها استفاده میشه D5 هست که به صورت نواری هست و در قسمت هایی که شلف مانند هستن، کمدی هستن، طبقه بندی شده هستن، اینها رو زیر اونا کار میذارن و بنفشی ها رو زیر اون کلا میذارن و برای این کار فاصله شون رو بخوان تعیین کنن از یک لایت متر نورسنج استفاده میکنن که برای مواقع استفاده میشه. این که میخواید از نور طبیعی استفاده کنید برای بنفشه‌هاتون، یعنی بخواید از نور طبیعی برای بنفشه‌هاتون استفاده کنید، باید اون نورسنج رو بیارید و استفاده کنید. نمیشه هر نوری رو به بنفشه داد و بهترین راه اینه که همون نور مصنوعی D5 رو استفاده کنید، چون که دیگه اون قضایه رو نداره و برای خرید این دستگاه خیلی گرونه که میگم $500 هست و قیمتش واقعا زیاده. Thank you. Go on. I'm going to translate after you told me. Thank you. Okay. So I wanted to say D5s are not, of course, the only lights that you can use for violets. She can use any grow lights to grow violets. I would say that ideally she should have a light meter to see how much natural light she has and whether she gets enough natural light to grow violets. And if not, then she can get some grow lights to supplement. And also, if she doesn't want to buy a light meter, there are also light meter apps. Now, light meter apps are generally very imprecise, very incorrect, and I generally don't recommend using them. But there is one app that I learned of recently, that I tested extensively, and that works really well, and I can highly recommend it. And it's a free app. It's called Corona. Corona, yeah, interesting. It's called Corona, yeah. I think they launched it before the whole coronavirus thing started, so it's unrelated to that. But yeah, it's a free app, and that app has actually been calibrated for a variety of iPhones and iPads. So that's why it works well. All the other apps, most of the other apps, they have to be manually calibrated, and you can't calibrate them unless you have a light meter to calibrate them. اوکی. دوستان برای اینکه همون سوال اولتون یه سوال در اصل یه سوالی بود که 2 تا سوال بود که پرسیده بودید چون آفتاب شرق رو داری تا ظهر باید چیکار کنید برای همون لامپ ها و اندازه‌گیری نور. دوستان برای اینکه نور به اندازه کافی اندازه‌گیری بشه میتونید از دستگاه نورسنج استفاده کنید و این نورسنج دستگاهش خودشون گفتن به خاطر قیمت زیادی که داره نمیشه استفاده بشه برای کل مثلا برای همین گیاهان، چون دقیق نمیزنه، بعضی اوقات هم خیلی گرونه و ممکنه خراب باشه و این داستانا رو داره. ولی ایشون میگن که یک برنامه هست به نام کرونا، داخل اپ استور هم هستش، برای گوشی‌های اپل و برای گوشی‌های اندروید پلی استور هم هستش، گوگل پلی. میتونید کرونا رو سرچ کنید و برای تمامی گیاهان یک کاتگوری‌ها یا طبقه بندی‌هایی رو داره که میشه از اون پیشروی کرد و برای نور گیاهانتون تنظیم کرد. And I would just add, so for people who are interested in trying out this app, they can go to my profile, and at the top there are highlighted stories, and there's a highlighted story called Light App. And when they go inside, they will find the link to the app. The app is currently available only for Apple devices, but there is an Android version coming out in the next couple of months, so there's also a link to sign up to get notified for that. Oh, thank you. There's another question on the comments. I can see how can measure the quality of the grow light we get. I have a full spectrum lamp, but it seems that my plants doesn't grow well. My pink plants are growing green leaves. She says about the green leaves which growing green leaves. Why does it happen? So, I mean, for something like that, I would need more information. I would need to know what plant it is, because different plants, they grow different colors depending on different conditions. Some plants grow red leaves when they get a lot of light, so it could be that it's not getting enough light.
Some plants get red leaves when they are under stress, which can be temperature stress or water stress. So it depends on the plant. But to answer her question, how can she measure the quality of a grow light? To measure the quality of a grow light, you need to have a power meter. So that's the expensive $500 device. That's the only sure way to measure it. But since most people are not gonna spend the money on this, that's why I actually tested a bunch of grow lights and I put them on my website. You probably know my grow light finder. So I tested a bunch of lights, I measured them, and I made it super easy for people to see which grow lights are good. Okay, I'm going to translate. Okay. I'm sorry. It's gone so long. I just wanted to don't forget all of it. دوستان، یکی از شما به زبان انگلیسی پرسیده بودید که چطوری میتونیم درجه کیفیت نور رشدی که داریم رو اندازه گیری کنیم. من خیلی مشکلات زیادی دارم راجع به نور رشد که باعث میشه گیاهان من نور زیادی دریافت نکنن که گیاهان صورتی رنگ من برگ‌های سبز رشد بدن. و ایشون گفتن که در مورد گیاهان متفاوت هست. در مورد گیاهان مثلا ممکنه استرس آبدهی داشته باشن، استرس آب و هوا داشته باشن و استرس نور داشته باشن. دوستان راجع به استرس آفتاب و نور و اینها کمی بعدتر توضیح میدن چون طولانی نشه و آقای ولاد هم از من ناراحت میشن چون خیلی طول میکشه اینو توضیح بدم. دوستان وقتی که گیاه نور کمی بگیره ممکنه اینطوری بشه، همینطوری که خودتون گفتید نور سبز رشد بده. ولی وقتی که نور خیلی زیاد بگیره ممکنه حتی اون گیاهی که صورتیه نور برگ قرمز رشد بده و این خیلی مثلا به خاطر اونیه که نور زیاد گرفته. ولی وقتی که مثلا شما نورتون کافی است ولی برگ‌ها سبز رشد میکنن ممکنه به خاطر استرس های دیگه باشه. شما باید شرایط رو کنترل کنید و اون شرایط رو کاملا اجرا کنید روی گیاهتون که هیچ مشکلی نداشته باشه و بعد میتونید در مورد نورش تصمیم بگیرید. و برای اینکه نورش رو اندازه گیری کنید همین دستگاه رو دوباره نشون دادن و گفتن این دستگاه خیلی گرون است و اینا ممکنه بعضی اوقات هم اشتباهی پیش بیاد در اندازه گیری نور و این رو میتونید استفاده کنید. و اپ کرونا رو خیلی خودشون تعریفشون میکنن، میگن خیلی بهتر از اینا و خودم هم قبلا هم توی استوریاشون دیده بودم که مقایسه کرده بودن اپ کرونا رو با همین وسیله. واقعا اپ کرونا بهتر است. I have another piece of advice. So the Corona app that I mentioned, it actually turns your phone into a power meter. So the part that measures natural light is free, but there's also a part that costs maybe $5, $10. And for those $5, $10, you turn your phone into a $500 power meter, and you can actually use it to measure the strength of grow lights, which I find absolutely amazing. Another thing that people can do, if they don't want to buy anything, you can just observe the way your plants are growing. And if you notice that the leaves are getting smaller or the stems are getting stretched, they're getting etiolated, then you can move the light closer to the plant or increase the number of hours that the light is on. So if it's, for example, on for 8 hours, you can go to 16 hours even more. Okay, thank you. Sorry with my hairs, they are super soft, and when I'm speaking, and they taking themselves down, and it's a trouble for me. Thank you. And somebody told, can you write down the app name, please, for us? Sorry if I didn't translate. While I translate the last sentences you told me, I just mentioned it earlier, and it is so much great. That's sense connectivity between me and you. I just told it before that you say it, and thank you for mentioning it. It's like you understanding the Persian and translating it, these contents to the English. It was so much amazing for me. Somebody told me about the let's take the questions. And somebody told, what about the warm and light food houses? Which plants we can use about these houses? I think it's a great house, warm and full of light. I'm sorry, I didn't understand the question. Somebody told us that which plant do we choose for a light food house, and it is a warm house either.
which plant to choose for a house with a lot of light? Yeah. A great light taking house is something. It has many windows in it, and she wants to know which plant is suitable for that conditions. So if it's indirect light, meaning that the sun doesn't shine directly on the leaves, then you can grow. It's a shiny house. It's a it's full of light, and she told that what plant can I have in the house which is have many passes of the light. It is not a problem, I think. Yeah, I understand. I just want to clarify that if there are spots where the sun doesn't shine directly on the plant, then she can grow anything, any plant, because she probably has bright indirect light, and any plant can grow there when we will do well. If there is a lot of direct sun, then obviously, not all plants can handle too much direct sun. So what I would recommend is cacti, succulents, bird of paradise. What else? Some alocasias can do well in direct sun. What else? Citrus. Fruits, orange trees, lemon trees. Yeah, that's what comes to my mind right now. Yeah, okay. I'm going to translate it for the question. Thank you. And دوستان میگم یه لحظه فکر کردم دارم با آقای ولاد صحبت میکنم. حالا بگذاریم. دوستان سوالتون این بود که برای خانه‌های گرم و پرنور چه گلی مناسبه؟ برای این سوال گفتن که خونه‌های گرم و پرنور. اولش سوال خوب نتونستم ترجمه کنم، بعدش سوال رو داشتم کنار ترجمه کردم. گفتن که اصلا مشکلی نداره خونه گرم و پرنور، یعنی یه خونه عالی برای تمامی گیاهان. یعنی شما وقتی نور مستقیم دارید میتونید هر گیاهی رو رشد بدید، مثل کاکتوس‌ها، مثل درخت‌های میوه، مثل ساکولنت‌ها، مثل روزها و خیلی از گیاهان دیگه. و برای اینکه مشکلی مثلا برای نور نداشته باشید میتونید حتی درصدی از اون نور رو فیلتر کنید که اصلا برای حتی گیاهان دسته‌های دیگه هم مناسب میشه. یعنی اصلا برای خونه‌های گرم و پرنور مشکلی نیست. یکی از بهترین خونه‌ها برای اینکه گیاهان رو نگه دارید گیاهان گرم و پرنوره. Somebody told me that how much watts a full spectrum light have to has. I don't know what kind of question it is. Because I don't know a lot. I understand. Yeah. So a lot of people ask about watts, W. That is really not relevant. It doesn't give you information that you need. Watts are just electricity consumption. Watts only tell you how much electricity your light uses. Okay. It has no connectivity to the problem. No, it doesn't tell you how much light actually is emitted by the grow light, and it doesn't tell you how much of that light actually reaches your plant. So it doesn't tell you anything that you need to know. You can have two different grow lights, both of them being 20 watts, but one of them being way stronger than the other, providing way more light for your plants than the other. So watts don't tell you anything like that. Okay. The only thing you can find out is how much is your electricity bill going to increase. Can I go for translation? Please. Thank you. دوستان پرسیده بودید چراغ فول اسپکتروم بهتره چند وات باشه. کلا وقتی گفتم وات، ایشون گفتن که کلا وات مسئله نیست که بخواد تعیین کننده نور ما باشه. تعیین کننده نور ما اون نوریه که خود لامپ میتابه. ممکنه یه گیاهی ممکنه 2 تا لامپی داشته باشه. این 2 تا لامپ یکیشون مثلا 100 وات و اون یکی هم دوباره 100 وات. بعد این 100 وات دیگریه، من دارم مثال عددی میگم، ایشون عدد نگفتن. گفتن این که واتش بیشتره ممکنه نور کمتری بده از اون که واتش کمتره. خب یعنی اصلا وات مشکلی ایجاد نمیکنه برای گیاه و اینا واسه مصرف خود لامپ، یعنی اصلا ربطی نداره به درجه نوری که میتابه. And we have another question about the let me how much we need to use the grow light in the day of the plants. How much do you need to use grow lights? Yeah.
How many hours? How many hours per day? How many hours we need to use the Okay, so that depends on several factors. It depends on are you just sorry, can you repeat for me? I just didn't hear you well. Thank you. Sorry. No, so I said it depends on several factors. It depends on whether you are replacing natural light or supplementing it. It depends on which plant species you are growing, because some plants obviously don't need as much light as others. It depends on which grow light you're using, because some grow lights will be stronger, some will be weaker. And it also depends on how close a light is to a plant, because the closer the light is to a plant, the more light the plant is going to get. You want to translate that? I'm going to the factors and the things you told me. دوستان سوال پرسیده بودید این که چند ساعت در شبانه روز باید لامپ روشن باشه. گفتن که چند تا مسئله داره که بخوایم یک گیاه رو بهش نور مصنوعی بدیم برای همون گیاها، چند تا کلا طبقه بندی داره. یکی این که واریته یا همون دسته خانواده گیاه چی باشه. این واریته گیاه با هم دیگه فرق میکنه. مثلا یک کاکتوسی نور بیشتری میگیره نسبت به یک درخت، خب، و این هم باعث میشه که کلا متمایز بکنه دسته بندی. این که یک گیاه چند ساعت بعد لامپ بگیره، این یکی. دو تا این که فاصله لامپ از خود گیاه چقدر باشه، مثلا بالاتر باشه، نزدیکتر باشه و این حرفا. و یکی از شرایطش رو الان فکر کنم گفتم ولی من از یادم رفت، من میپرسم دوباره و براتون ترجمه کنم. Forgive me Mr. Vlad, I forgot about the second condition you told me. I forgot it. I want to translate. So whether you are using natural light, whether you are replacing natural light or supplementing it. Yeah. Okay. دوستان گفتن که همون شرایط دومش هم اینه که وقتی میخواید از لامپ نور طبیعی به نور مصنوعی سویچ کنید، یعنی تغییر وضعیت بدید و گیاهتون الان مثلا یک گیاهی دارید که نور طبیعی داره میخواید ببرید به نور مصنوعی، این شرایطش هم خیلی مهمه. ممکنه هر گیاهی با هم دیگه چیز نباشه، یکی نباشه، فرق داره شرایطش با هم. Generally, this is like a very general recommendation. I would say 6 to 8 hours if you are supplementing natural light, and maybe 8 to 16 if you are replacing it. But that depends on a lot of factors. So it's really difficult to generalize. But this is exactly why I made my grow light finder, so that people can go and see for each plant that they have how many hours the light should be on and how close to the plant. That was the whole purpose, because the only way you can calculate that on your own is if you have a par meter, and most people don't have it. thank you. دوستان گفتن که کلا این شرایطی که گفتیم برای تمامی گیاهان یه عمومیتی داره. من نمیتونم بیام بگم یه گیاهی مثلا 6 ساعت میخواد، یه گیاهی 7 ساعت میخواد. شما با شرایطی که دارید، با شرایط جمعی که دارید، این شرایط برای هر گونه از گیاه متفاوت از گیاه دیگه میشه. و من یه قسمتایش فراموش کردم چون یه لحظه ریکانکتینگ شد، من ترسیدم. حالا بگذاریم از اون. کل حرف ایشون این بود که گفتن که برای هر گیاه و هر واریته متفاوت هست بر اساس اون شرایطی که داره، شرایط نوری، شرایط آبی و این حرفا. و نمیشه برای یک گیاه بگیم 6 ساعت از لامپ فلان استفاده کنید، اینطور چیزی نیست. و حالا میریم برای سوالهای بعدی. سوالاتتون رو لطفاً بنویسید. من اینجا یه سوال دیگه از قبل گفتید دارم. We're going to for the next question, and it's about how much distance the grow light have to have from the plant's top. I don't know what. How far from the top. Do you mind if I demonstrate to people how to use the grow light finder, because they can find all of that information there. Like you can see if you have a pothos plant, you can see exactly how far the light should be and how many hours per day. Do you mind if I just show it quickly? Yeah, you show us. Yeah. Oh. Okay, so I will show you this
really fast. So basically, I made this tool. This is free to use for everyone, Grow Light Finder. So you go here. Okay. Can I have a little time to translate it? I'm going to forget about what you told. Sure. Go ahead. دوستان گفتن که من یه سایتی دارم که داخل اون سایت میتونید ببینید چه لامپی برای چه گیاهی و چه فاصله‌ای هست، دسته بندی شده، تقریبا عمومی هم هست و اصلا هزینه بردار نیست. میتونید بیاید توی این سایت و این سایتشون خودشون الان معرفی کردن، الان URLش هم میپرسیم که داشته باشیمش و خیلی سایت خوبی است و قبلا هم توی استوری ها گفته بودنشون و به من گفتن یادتونه که راجع به این مسئله توی دایرکت دوستان صحبت کردیم و اینها و منم گفتم بله و الان توی سایتشون رفتن و الان ما ادامه بحثمون رو خواهیم داشت. Can we have the URL of the website of Grow Light Finder? Sure. I will type it in a second. I just want to show you this. So when you come here, you just type, for example, potos, and now you see potos, and you get a list of all the grow lights that are good for that, and you see the distance. Let me try. Yeah, you see the distance from the plant, 4 inches, 1 to 2 feet, and you see the duration, 8 to 12 hours, 12 hours. So this solves many questions for people, and I will type the link right now. And it's also, you can just go to Google and type Grow Light Finder, and it will come out. Just Google it, and it is up here on the top of the results, right? Yeah, and this is the link. If you Google it, and it is on the first result, right? Yeah, just Google Mr. Houseplant Grow Light Finder. Okay, I'm going to translate all the contents you told me. Thank you. دوستان گفتن که برای اینکه این سایت رو پیدا کنید به راحتی میتونید توی گوگل سرچ کنید، به انگلیسی سرچ کنید. Mr. I just forgot the name of the Grow Light Finder. Grow Light Finder. Okay, I just okay. Forgot it for a second. Thank you. دوستان نویسید سایت Grow Light Finder یعنی پیدا کننده لامپ مصنوعی مستر هاوسپلنت، یعنی آقای گل‌های خانگی که آقای ولاد هستن و این که اومدن توی سایتشون سرچ کردن یه قسمتی مثلا این فیلده داخلش می‌نویسید گل آلوکازیا یا می‌نویسید پوتوس، خودشون برای مثال نوشتن پوتوس و تمام لامپ هایی که برای استفاده از پوتوس قابل استفاده است رو آورد، فاصله هاشون رو آورد، قیمتاشون رو زد و سایت خیلی خوبی است. ولی مشکلی که ما توی ایران داریم اینه که نمیشه مستقیما از آمازون خرید کرد و من هم این رو الان میپرسم ولی خب نمیشه این کارو کرد. اما سایت‌های واسطی هستن که من نمیتونم تضمینشون کنم، مگه که خودتون آشنا داشته باشید بتونید از خارج برید و این رو الان به قول معروف منشن میکنم بهشون میگن ببینیم راجع به این چی میگن. Mr. Brad, I told everything about the website you have. It's an incredible website about grow lights and many Iranian people cannot buy direct from the Amazon site about the everything. You can't buy anything on the Amazon from the Iran, and it's a traders between Iranian people and the Europe or United States. They can fix the problem, but I can't guarantee their works because maybe they steal your money or something. And I hope one day this ability turns on for the Iranian people, and we can use your website. It's a great website. Everyone knows you in Iran, and they are great and big fans of you. And thank you again. I'm going to for translating the other question. Thank you for giving your time to us. Can I just add something for people who are not able to get anything from Amazon? So what you can do is when you buy a grow light, obviously there are some grow lights that you can buy in Iran. So when you buy Iran, for buying grow lights in Iran, there are many websites can do that, but
they are not so original or something that guarantee the great work of the same grow lights you have. They are not same. No, that's okay. That's okay. That's okay. I want to give advice on how to check those grow lights, how good they are. So the lights that you can buy, the only thing you can do is just, you know, use them, put them over a plant, use them for, let's say, a month or two, and see how your plant is reacting, see how the new leaves develop. If the new leaves are smaller in size, if the plant is stretching for light, then it means that the grow light should either be placed closer to the plant, or you need to increase the number of hours. Or if that doesn't work, like if you're using the light for 16 hours and it's very close to the plant and the leaves are still small and the plant is stretched, then the grow light is too weak. Then you need to get a different grow light. Oh, thank you. I'm going to translate it. دوستان گفتن برای اینکه من قبلش گفتم ما نمیتونیم مستقیما از آمازون خرید کنیم چون توی ایران هستیم و این حرفا، یا داستانی داریم که نمیتونیم مستقیما خرید کنیم. و گفتن برای اینکه مطمئن بشید این لامپ‌های رشد، لامپ‌های مصنوعی که برای نورهای مصنوعی تشعشع میدن به گیاهانتون، برای که مطمئن بشید این گیاهان رشد خوبی دارن از این لامپ‌ها و این لامپ‌ها تاثیر خوبی دارن، بهتون میگم چیکار کنید. گفتن که اول از همه اون لامپی که خریداری میکنید رو با فاصله با یه فاصله معینی مثل وبسایت برید از روی وبسایتشون ببینید و این فاصله رو بذارید بین لامپ و گیاهتون و ببینید گیاه چه عکس‌العملی به این نور میده. وقتی که عکس‌العمل داد، عکس‌العملش رو دقت کنید چطوری است. بعضی از لامپ‌ها اصلا کار نمی‌کنن و نور مورد نیاز گیاه رو تامین نمی‌کنن و این مشکل بزرگی است و ریاکشن یا همون عکس‌العمل گیاه طوری خواهد بود که رشد علفی داره گیاه، یعنی گیاه کم کم برگاش کوچیک میشه، ساقش کوچیک میشه و حالت خوبی نداره. ولی اگه کلا اون نور برای گیاه خوب باشه مشکلش حل میشه و حتی برگ‌های بهتری هم میده. و بهترین کار اینه که وقتی دیدید رشدش علفیه فاصله لامپ رشد رو کمتر یا بیشتر کنید، این باعث میشه مشکلتون رو حل کنه. ولی وقتی که نور اسمش رشد علفیش کم زیاد بود شما باید فاصله رو بیارید پایین‌تر. I've translated the content you told me. Thank you for being kind about this everything. It is a great advice you told me. It is unheard about this content. Thank you for typing all these messages. I can't type very well because the phone is up on this table and it's hard to reach. Yeah, no problem. It's fine. While you're translating, I'm interacting with the viewers. Thank you. I'm going to translate the other question. Somebody told, hi Nikolic, what color should we use? Are red and blue as good as white? Is it matter the color? That's an excellent question. That's an excellent question. Purple lights and white lights, they can be equally good. If you do research, you will find comparisons of people who say that white lights are better. You will find others who say that purple lights are better. So they can both be good, they can both be bad. It depends on which brand you're getting. So you have to get something that you know for sure works well, is strong enough. I personally prefer white lights because I prefer mimicking natural conditions. And white lights, they are, you know, full spectrum light. They're trying to mimic the sun. So that's one reason why I prefer them. It's not true that plants only use blue and red. They do mostly use blue and red color, but they also use other colors of the spectrum. And another reason why white lights are good is because you can see the plants the way they actually look. All plants look brown under purple lights, right? You can't really see them well. You can't see if something's going wrong. You know, if you have pests or if there's a fungal or bacterial disease, it's more difficult to notice. You have to turn off the light in order to see the plant normally. Sorry, I have a little problem with the voice. I can't hear a little bit of the sentences you told me, and I'm going to have a little problem with translating. I need to translate a little part of it, and I'm going to ask the second part
thank you for اوکی. دوستان من گفتم که الان کلا بعضی اوقات صدا قطع و وصل میشه، صدا خوب نمیاد، لگی میشه، کلا یه طوریه. خب اگه دیدید بعضی جا مثلا ترجمه مثلا یه جاهایی شاید اشتباه باشه چون کلمه ها رو واقعا خوب نمیشنوم، صدا قطعی داره، ولی برای شما خیلی خوب هست. چون توی لایف های قبلی من کلا بعضی اوقات تصاویر رو صدا رو نداشتم، ولی خب وقتی سیو شد مشکل این بود که من نتم ضعیف بود، نت خارج خیلی بهتره و این حرفا خودتون که میدونید. الان شما بهتر میتونید بشنوید. اگه دیدید جایی من اشکال دارم توی ترجمه به بزرگی خودتون ببخشید. الان شروع میکنم به ترجمه سوالی که پرسیده شده و جوابی که داده شده. بعضی اوقات هم خودم فراموش کنم و اینم دوباره ببخشید. دوستان یکیتون که چه رنگی باید استفاده کنیم، از چه رنگی این نور رشد باشه؟ آیا قرمز و آبی به خوبی سفید هستند یا همون بنفش؟ گفتن که در مورد گیاهان، در مورد لامپ رشد من تحقیقاتی داشتم که این تحقیقات نشون میده که نور قرمز و آبی خوب هست، ولی وقتی که ترکیبش دست ایجاد میکنه اگه مثلا به هم بخوره این باعث میشه که گیاه هم وضعیتش خوب نباشه، یعنی زیاد نمیشه استفاده کرد و از نور سفید استفاده میکنن چون بیشتر حالت طبیعی، حالت اون نچرالی که داره رو به گیاه تحمیل میکنه، یعنی گیاه احساس نمیکنه که این نور کافی نداره، یعنی اون نور سفید کاملا نیازهای گیاه رو پوشش میده. I told that for the question I just translated the question and the content you told to the that time which white color is so much better and feels natural to the plant. Can we go on from there? Sure. I mean, so just to clarify, I'm not saying that white lights are better than purple lights. So they are both good if you're buying a good brand, a reliable brand. A lot of grow lights that I see people buying from Amazon in the United States, they're very poor, very weak. They are, I won't say useless, but almost useless. They're very weak. So you just have to buy a reliable brand. So both purple and white lights are good. Yeah, do you want to translate that and then I can continue? گفتن که دوستان هر لامپی ممکنه خوب باشه. خب ممکنه بعضی اوقات لامپ‌های قرمز و آبی یا همون بنفش بهتر باشه از نورهای سفید. نورهای سفید گاهی اوقات اصلا خیلی ضعیف میشن و خیلی غیر قابل استفاده که نه، ولی خب خیلی ضعیف میشن و فاصله و اینهاشو باید خیلی نزدیکتر بگیرید. ولی ما تقریبا اینو گفتن که ما میتونیم آپشن های بیشتری برای خرید داخل آمریکا داریم چون آمازون فعاله و انتخاب ها وسیع‌تره، میتونیم برای انتخابشون راحت‌تر عمل کنیم. The next question is about what is the difference of complementary light or greenhouse and full artificial light or plant factory. Are they different? Are they different from the factories or the green or the lights of the regular lights we use for the plants? So I saw that question. I didn't fully understand it, but let me try and answer it. So I mean, for people who have nurseries, who have commercial production of plants, they are not going to use the same lights that we use in our homes because they need something that is much stronger. They will, because obviously, I mean, it's a commercial business. You know, they need to optimize the amount of light that they're providing to their plants, so they're going to use the strongest lights. You know, we don't need such strong lights at our homes, so that will be the difference. And also, they use different types of lights. I mean, we usually buy LED lights for plants at home, but they also use high pressure sodium lights, metal halide lights, and other types of lights. Okay, I'm going to translate. بچه‌ها یکی از دوستان پرسیده بودن اسمش چیه؟ چه فرقی میکنن با هم دیگه لامپ هایی که داخل گلخونه ها استفاده میشن و داخل خونه های ما هستن و داخل چی بهش میگن کارخونه های بزرگ نگهداری گیاه. یه همچین سوالی بود و گفتن که خیلی فرق میکنه این لامپ هایی که تو خونه ما هستن با لامپ هایی که توی گلخونه ها هستن و لامپ هایی که همون فکتوری همون کارخونه ها استفاده میکنن خیلی با هم دیگه فرق دارن، به مراتب اونها قوی ترن و استفادهشون خیلی بیشتره برای اونها چون استفاده صنعتی دارند.
sorry I just go on typing. ببخشید دوستان من دستم رفت رو تایپ و یه لحظه کلا قاطی شد. همین گفتن خیلی بهتر هست این لامپ ها و استفاده بیشتری داره و همین یه لحظه یادم رفت این قاطی شد. یه سوالی هست اینجا الان اونم میپرسن، اون که فراموش کرده به طور کلی اگر لامپ خب اینم بگذاریم. I'm going to see the okay here you write it about the growlightfinder.mrhouseplant.com about your website. For the next question, I have problem with my keyboard. It is going to Mr. Houseplants. Do you have YouTube? Do you have YouTube, Mr. Vlad? I do. I replied actually to that message. I do. Just Google Mr. Houseplant YouTube. You'll get my channel. Yeah, I just forgot about it. I subscribed your channel on YouTube. It is a great channel, and I hope I can do works on it, and I can sign it with you and translate it to the Persian, some kind of voice acting on it, and let my followers see your contents with the Persian language. I'm going to translate. I think you should do YouTube. Let's talk about it after the live, but I think you should open a YouTube channel, definitely. Yeah, I have a YouTube channel. And I have to subscribe. It's named to the Mostabs again, and it is without underline. MO space SSABZ, and I'm just sharing the Persian contents with Persian language. Okay. I'm going to translate all the contents. دوستان یکی از شما پرسیده بود که آقای مستر هاوس پلنت شما یوتیوب دارید و ایشون گفتن بله من یوتیوب دارم و من یهویی اینجا یادم اومد که آره منم یوتیوبشون رو دارم، کانالشون رو سابسکرایب کردم و بهشون گفتم که من میخوام از محتواهایی که شما در یوتیوب استفاده میکنید و شیر میکنید به دوستان و اینا میبینن استفاده کنم و دوبلشون کنم به فارسی و هم روی یوتیوب خودم بذارم و هم روی اینستاگرام. و ایشون هم قبل از اینکه من میگم روی یوتیوب خودم بذارم گفتن که فکر میکنم که شما هم باید یوتیوب باز کنید و منم گفتم آره من یوتیوب دارم و این حرفو اسپل کردم اسم یوتیوب رو. راستی دوستان یوتیوب رو برید سابسکرایب کنید. یوتیوب ما MO بدون آندرلاین MO space SSABZ. I just translated the content with my the keyboard is a bad word. Just trying to دوستانی که مایلن چند I'm going to see the questions and translating. Thank you. Iranian people say we wish you been in Iran. We wish you come in Iran. Yeah, I wish I could come and visit hopefully one day. Thank you. دوستان گفته بودید امیدواریم که بیاید ایران. گفتن خیلی خوبه. امیدوارم که وضعیت طوری بشه که بتونم بیان. من برم برای سوالات بعدی. And somebody told we appreciate your time that you share with us. Yeah, my pleasure. I'm really happy to be here and thank you again for inviting me. We should do this more often. It's fun. Yeah, thank you so much. It is a great pleasure to have you. I don't know, the time you accepted my request, I just felt like an angel on the sky. I've been so much happy about it. Thank you. Iranian people says we invite you to join us in Iran. It is I'm living in Durut city. It is the capital of the nature of Iran. It has many waterfalls, many I just forgot the name. Many forests, many good places to go. I hope you come in Iran one day and we go travel to the Gahar Lake. You can search it after the live. It is دوستان دارم در مورد دریاچه گهر میگم، شهرستان دارم یکمی از شهر خودم تعریف میکنم و دارم دوستمون رو ترغیب میکنم بیان ایران. And we can go many great places it here has, but and I hope one day that I come in the United States after you came in Iran and we enjoy the great nature of
all around the world, and it is a great chance if it happens. We can make many documentary about this. Yeah, that would be nice. Yeah, thank you. دوستان گفتم که یه کمی در مورد شهر خودمون تبلیغ کردم، شهر درود. گفتم که شهر پایتخت طبیعت ایران گفته میشه، آبشارهای زیادی داره، جنگل‌های زیادی داره، رودخونه داره و این حرفا، و گفتم که امیدوارم یه روزی بیاید ایران و با هم دیگه لذت ببریم از طبیعت زیبای ایران و بتونیم دور تا دور ایران و آمریکا و کشورهای دیگه بگردیم و بشه مثلا برنامه‌های داکیومنتری، برنامه‌های مستند کار کنیم. و اگه اینطوری بشه خب اصلا حرف نداره دیگه. What might be interesting for people to see some of the plants that I grow here on the grow lights, because I have many plants that get no natural light. So I think it would be useful for people to see, you know, what that actually looks like and how beautiful plants can grow without natural light. Okay, I never tried the grow lights. I'm willing to do it after the live. I'm just looking for how can I get a good grow light, because it is not a good availability to get them or buy them. Nobody can guarantee them, and I'm going to research about them. And there's a good documentary about the lights and how much a plant needs light, and about this I'm going to translate it and share it on the YouTube and Instagram. I will mention you there to see that the documentary. It is a great documentary. You just mentioned everything about that documentary. I've seen it before, but you told much information about it, about the documentary. And it is a great content, your personal experiences, and very, very useful, I believe. Thank you. دوست عزیزی هستن توی کامنت ها دارن کمک میکنن، گفتن که جایی که من نمیشنوم شما میتونید بشنوید. دوستان که میشنون اون طرف لاین هستن دارید گوش میدید. بعضی اوقات من لگ دارم، یه دفعه صفحه سیاه میشه میگه نو کانکتینگ. خب شما میتونید این مابین کمک کنید، خیلی هم عالیه و دوستان راه حل ها و این چیزا رو میتونن بشنون. بعضی اوقات قطع میشه نت هم، حالا نمیدونم چرا. دوستان برای اینکه کلا گفتن الان یه قبلش من صحبتی داشتیم این بود که گفتن نورهای رشد خیلی تاثیرشون قوی تره نسبت به نور طبیعی و میتونید ببینید چقدر زیباتر رشد میکنن با نور رشد، چون نور رشد کنترل شده است و بیشتر گیاه کمک به تغذیه میشه. قبلش هم گفتن که کلا چه قرمز و آبی باشه لامپ ها، چه ببخشید من اینجا مشکلی بود گفتن که کلا همین برند معتبر خرید کنید، چه قرمز و آبی باشه چه سفید باشه. اینا فکر کنم یادم رفت ترجمه کنم. خب چت هاتون دیگه تموم شد اینجا، فکر کنم دیگه به آخرهای برنامه رسیدیم و آقای ولاد هم خیلی لطف کردن و در این برنامه با ما مشارکت کردن و خیلی عالیه. I'm going to translate all the things you told. I told, sorry, it's just been a long, and it is a great pleasure to have you on this live video. I hope we go many other episodes about this live, and it is a great pleasure. I think many follower questions are just done. Somebody told, let me pin it and translate it. Instagram has problems with. Okay, I'm seeing it. Havretia linophilia in the winter, which where we spotted, and in the summer it is on the edge of the window, and it is burned. It is have leaf burns on it. Why does it happen? He said. Can you repeat once more? The question is just so long, and if the Persian language has problems to instant translate. Havretia plant in the winter. Which place do we place the Havretia plant in the winter? And in the summer, I set it up on the windows, and it has the sunburn on its leaves. Why does it happen? He told it's hard to instant
translate the Persian to the English, and it be mixed up. Sorry. So I would need to see the plant because I doubt that it's a sunburn. Oftentimes, when people reach out to me with plant problems and they say, "Oh my God, this plant was sunburned," when I take a look at it, it's not actually sunburn. So I doubt it because especially Haworthias, they do like a lot of light, they do like a lot of sun. They can get sunburn if they're not gradually acclimated to the sun, but until I see the photo, I'm not sure that it is a sunburn. To reply to the question, the plant should be as close to the window as possible. It should have the widest view of the sky. If it can get a few hours of direct sun, that would be great. The more, the better. And during winter, I would suggest getting grow lights if possible. Since it's difficult to get them. Sorry for getting into your sentence. Sorry, I can't hear what to do in the winter. Can you repeat that? Sorry. So move the plant closer to the window, or if you have another window that gets more light, that is brighter, that gets more direct sun, then move it into another window, or get a grow light. Also reduce watering because there will be less light and the temperatures are cooler. The plant will photosynthesize less, so it will be using less water from the soil. It will stay moist longer, so less frequent watering and use less water when watering. Okay, I'm going to translate. دوستان من میخوام ترجمه کنم. اینجا من باکسی رو نمیبینم و فکر کنم باگ اینستاگرام من باکس رو نمیبینم که ازش کنم و الان به انگلیسی هم به آقای ولاد میگم و گفتم برای هاورتیا یکی از دوستان گفتن که وقتی لبه پنجره گذاشتمش توی تابستون برگ‌هاش سوخته و زمستون کجا بذارمش؟ این سوال بود و آقای ولاد گفتن که نمیشه با دیدن برگ‌های هاورتیا یا هر گیاه دیگه که احساس میکنید که برگ‌هاش سوخته شده این واقعا سوختگی برگ باشه. ممکنه خیلی خیلی چیزهای دیگه باشه، ممکنه مثلا همون حالت شبنمی ایجاد شدن روی برگ‌ها باشه، ممکنه قارچ باشه و چیزهای دیگه‌ای که باید تصویر شدید. و مسئله بعدی که گفتن این بود که گیاه رو در زمستون باید به جای انتقال بدید که نور بیشتری رو بگیره. وقتی که گیاه مثلا جای اصلیش هست، من الان یک گیاهی رو دارم اینجا، خب نمیتونم دوربین رو بچرخونم اون رو ببینید، اونجا خیلی کم نورتر شده چون آفتاب میچرخه، این کم نورتر شده و رشدش کلا تاثیر میذاره رو رشدش این نور که کم میشه. بعد من اینو تصمیم گرفتم بردمش پشت اون پنجره اونوری‌تر که نور بیشتری بگیره. همین حرفی که جناب آقای ولاد زدن، گفتن که نور جایی که هست، اون اسپاتی که هست، اون محلی که هست برش دارید بذاریدش یه جای دیگه که نور بیشتری دریافت کنه و همچنین آبیاریشو کمتر کنید، چون گیاه وارد یه حالتی میشه که آبیاریش کمتر باید بشه چون یه حالت خواب زمستونی میره و هم آبیاریشو باید دقت کنید و هم نورش رو همونطوری بیشتر کنید. I've translated the content. Can you see the box in here? I can't see the box. My follower says please delete the box. I can't see any box in here. Oh, I see there's a box with a question in the middle of the screen between you and me from Hossein Noripur. I can't just do that. I can't see that. But I can change it. But I can change it. Sorry, I can't see to. I don't know Instagram's problem. I can't delete the box. I think when you select the question, then that question shows up. There's a new question. Says that the LED lights are suitable for the plants like Sansevieria, the plants which needs a lot of light. Is it good for them? So Sansevieria can tolerate low light. So it's a good plant for, dark corners, dark areas of your home, but it does love a lot of light and it's actually a full sun plant.
So, you know, the more light it gets, the healthier it's going to be, the faster it's going to grow, the better it's going to look. Yes, the LED lights are good for them. You don't have to necessarily buy grow lights. There are some household LED lights that you can use to grow your plants. Now it's, you know, there are so many different lights, it's impossible to say which ones are good or not, but just take a light, put it over your plant, close to your plant, use it for a month and see how your plant reacts. You know, that's the easiest thing. If you don't have a power meter, that's the easiest thing to do. Okay, thank you. I'm going to translate. دوستان گفتن که سانسوریا گیاهی هست که به نورهای مختلفی میتونه عادت کنه و گیاه سانسوریا گیاهی نیست که خیلی نور زیادی بخواد و توی جاهای کم نور هم به راحتی دووم میاره. بس اینکه نور زیادی بخواد سانسوریا بگیره جوابم نه هست. سانسوریا در جاهای تاریک به راحتی دووم میاره، اما برای گیاهانی که میخوان پر نور باشن و استفاده بشه این نورها براشون، میشه هم از گرولایت ها، از همون لامپ های رشد استفاده کرد و هم از LED ها. LED ها هم میتونید استفاده کنید، ولی به شرط اینکه همون حالتی بود که زودتر گفتن که با فاصله این نور رو به گیاه بالای گیاه بذارید که گیاه اون نور رو دریافت کنه و فتوسنتز انجام بشه اینها، که ببینید گیاه واکنشش چیه، ببینید اون نور برای گیاه خوبه یا نه. ممکنه اون نور رو بذارید و گیاه هم زیرش حتی رشد علفی کنه، یعنی اون نور برای گیاه کافی نیست. پس باید حتما ببینید که واکنش گیاه چیه. همین. And it is done. I think we had a live video for 1 hour, right? Yeah. Thank you so much for your time, and it is a very, very great pleasure for me, and my father has been so much happy about it to have an incredible person like you on this great live video. Your experiences are so much valuable for all of us. Many Iranian followers follows you as well as I do, so they know you as I know how all you active on these social medias and sharing your great experiences about these plants. All of us love you, and it is a great conversation we had. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure. Thank you for having me. I hope we can do this again sometime. Yeah, I hope so. It's a great chance to have a great person in my friends, and I have you as star friend. You are a star, and I hope I hope to see you one day from in the real life, not on the phone or something. I hope so. Thank you so much. Sorry, I have connecting problems because of it. I'm afraid to lose the live video, and it made me to finish the live video sooner, and many more questions we couldn't answer. I'm sorry about that. We cannot read them because my phone has the connection errors, and I'm afraid to lose the great live video we had. Right. Okay. So should I disconnect? Should I disconnect so you can then end and save it, or? Okay. Yeah. Thank you. I'm going to translate. Last moment, it was a great chance that you gave me this great event. I have it on the best moments of my life, I can say. Thank you. Actually, I don't know how I can leave the live. I think when you just end the live, then I'll just be here until you end the live, because honestly, I don't know how to leave. I'm going to translate all the content I told and you told, and we're going to slowly finish the live video. Okay, no problem. دوستان گفتم که ما ایرانی‌ها چقدر آقای ولاد رو دوست داریم و واقعا ستاره کارهای گل و گیاه هستن و از قدیم و ندیم در این کار بودن. در اینستاگرام، در یوتیوب خیلی وقت از ایشون فعالیت دارن و خیلی از ما ایرانی‌ها با دیدن فعالیت آقای ولاد کلا خوشمون اومد از گل و گیاه و شروع کردیم در اینستاگرام مثل آقای ولاد به فعالیت، و این فعالیت زیبا رو ایشون یکی از واقعا بهترین پیشکسوتان گل و گیاه در مثلا عرصه سوشال مدیا، همون اینستاگرام و اینا هستن
و واقعا عالیه این حرکاتی که میکنن و جمع گل و گیاه هر روز بیشتر میشه و خیلی از ما ایرانی‌ها، خیلی از خارجی‌ها کم کم به این سمت و سوق میریم که زندگی سبز رو بکنیم سمبل کارامون و خیلی کار زیبایی هم هست، روح رو پرورش میده و خیلی خیلی جالبه. من اینا رو گفتم و آقای ولاد هم گفتن خیلی ممنونم از اینکه منو در لایو داشتید و واقعا لایو خوبی بود و من هم گفتم تجربه شخصی شما واقعا عالی بود و کم کم بریم که لایو رو خاتمه بدیم، چون من هم ارورهایی رو برای کانکت اینستاگرام هم دارم، نتم یکمی ضعیفه و میخوام کم کم لایو رو ببندیم و سیوش کنیم. Sorry, let me just have a little drink. Okay. I translated the content. Thank you. Thank you. Have a good day. It's a great conversation we had. I don't know. I don't know what to say. I don't know how to say thank you. But many people love this video works, love this live videos, and I hope we can keep it on and do more works like this. دوستان کم کم داریم لایو رو میبندیم. ببخشید من سوالی اگه هست خب دایرکت کنید برام، من ازشون میپرسم و براتون میفرستم، چون دیگه منم نتم ضعیفه الان، هی قطع میشه، نمیبینم کامنت ها رو درست حسابی و میخوایم سیو کنیم. Mr. Vlad, if my keyboard problems again, I have problems with my keyboard now. Never mind. How do we end this live video, and what do you say to the Iranian your Iranian followers? Keep growing, enjoy your houseplants, try not to stress. That's my main advice. People get stressed over their houseplants. It should be fun. Just keep it fun. Thank you. دوستان آقای ولاد هم در آخرین جمله‌ای که خواستم به شما بگن اینه که گیاهان خودتون رو رشد بدید، گیاهان خانگیتون رو رشد بدید و اصلا مضطرب نشید و به گیاهانتون هم اضطراب ندید. رازش هم همین. Mr. Vlad, I think I need to exit the live video, and if I exit the live video, I can't save the live video. If I couldn't save the live video, would you please just save it on your page, and I will go download it instantly to don't lose this great live video. Can you do that? Can you? I don't think that I can save it. When I'm a guest, I can't save it. Okay. And what do we do about saving? Do you want me to try and leave the live? So then okay, you. Thank you so much. Yeah. Okay. I can save it. Thank you so much. Goodbye. Take care. It's a great live video it was. Thank you. دوستان آقای ولاد فکر کنم دیگه از جمعمون رفتن الان. خیلی لایو عالی بود، یعنی حرف نداشت، معرکه بود. عجب تجارب شخصی توپی بود. من خودم مونده بودم اصلا. عجب بیس اطلاعاتی فوق‌العاده آقای ولاد داشتن و امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعدیمون آقای ولاد رو داشته باشیم و بتونیم که برنامه‌های بیشتری انجام بدیم. من جوابشون رو بدم که چون هستن ببیننشون. Goodbye. Thank you so much. دوستان لایو رو سیو میکنیم. بله لایو رو سیو میکنیم، خیالتون راحت. سوالی چیزی اگه بود از من بپرسید، من سوالتون رو ترجمه میکنم و به ایشون ارسال میکنم. ایشون جواب رو که بهتون دادن منم براتون میفرستم. اگه در مورد رشد گیاهان و نور مصنوعی نبود باز هم میتونم مشکلتون رو حل کنم. هیچ چیز مثلا سخت نیست. در مورد آفات و اینا میتونم کمکتون کنم، ولی در مورد نور رشد و اینا دارم اطلاعاتم رو میبرم بالا. واقعا اطلاعات آقای ولاد عالیه و درسته شما پرسیدید، ولی خب وقت نبود و گوشی منم مداوما داشت ارور میداد و من از یک ژل سرد کننده
استفاده کردم پشت گوشی که گوشی اصلا داغ نکنه، چون سریال قبلی لایو آقای باب رو اگه یادتون باشه گوشی استاپ میشد و مشکل پیدا میکرد. من مجبور شدم از یه تیکه یخ استفاده کنم، ولی این سری از ژل یخی استفاده کردم، چون لایو های جدید اینستاگرام که آپدیت شده یه مشکلاتی داره که باعث میشه گوشی داغ کنه. فقط مربوط به گوشی من نیست، بیشتری از گوشی‌ها اینطوریه. من ویدیو رو سیو میکنم، اگه سوالی رو نتونستین جواب بدین شما دوباره دایرکتش کنید. معذرت میخوام که نپرسیدم، چون مشکل اینترنت داشتیم، مشکل گرم شدن گوشی اینها بود. من براتون میپرسم از آقای ولاد اگه در مورد نور مصنوعی است و اگه سوالی بود که در حیطه من و میتونستم سوالتون رو جواب بدم اونجا بهتون میگم. خیلی ممنونم از لطفتون. امیدوارم که از برنامه‌های لایو ما خوشتون بیاد، حمایت کنید و اگه در مورد پک‌های مستندی هستن و در مورد آفات مشکل دارید میتونید پک‌های مستندات رو خریداری کنید. آخرین روزهای امکان خرید پک‌ها هستن با این تخفیف ویژه‌ای که دارن الان. با خریدن اون پک‌ها میتونید از ما حمایت کنید که ما بتونیم برنامه‌های بیشتر اینطوری داشته باشیم. خیلی خیلی خوشحال شدم اینکه شما با انرژی مثبت و کلا قدرت فوق‌العاده این کامنت‌ها رو می‌دیدم، کلا حس خوبی می‌گرفتم و از اضطرابم کم می‌شد. این حضور گرم شما فوق‌العاده بود و واقعا ممنونم. منم کم کم لایو رو ببندم، سیوش می‌کنم، خیالتون راحت. دعای خوب کنید، انرژی مثبت بدید. با اجازهتون، خدا نگهدار.